Hello and welcome to English Generator. أهلا بيكم في الحلقة 2 من Home Sweet English Podcast. النهاردة هنتكلم عن كل الverbs والحاجات الخاصة بكلمة stairs. فركزوا معايا وهسيبكم مع ماري وجاك. What verbs jump out for stairs? Stairs are just a specific language-wise. Generally, we use the stairs or take the stairs. Pretty neutral, right? For sure. Standard options. But more actively, you climb the stairs, especially if it feels like effort. Or you might run up or run down the stairs if you're in a rush. So the verb includes the manner, the speed. Exactly, not just direction. And you also carry something up or down the stairs. That's a whole different kind of effort involved. And like with houses, there are verbs for when things go wrong. Oh, definitely. The classic one is to fall down the stairs. Yes, quite vivid. The stores had that stark example, didn't it? Unfortunately, I fell down the stairs and broke my arm. It's incredibly direct. Yeah. And we also have ways to quantify or locate. Like a flight of stairs, that's one continuous set. Right. And you're always at the top or the bottom of the stairs. Clear locations. دلوقتي وصلنا لنهاية حلقتنا وعندنا كويز صغير. الكويز ده عبارة عن إحنا هنعمل matching the halves، هنوصل جملة جزئينها ببعضها. فعندي هنا الجملة الجزء بتاعها نفس اللون بتاعها تحت. هقرأ لكم الجمل وهفهمكم معايا. The lift was broken يعني الأسانسير أو المصعد كان معطل. So we had to walk up. طبعا walk up إيه؟ هنعرف. I was out of breath when I reached. كنت نفسي مقطوع. Out of breath يعني نفسي مقطوع. When I reached لما وصلت. She picked up the child. هي شالته من الأرض. Pick up the child يعني شالته من الأرض. And carried him. وطلعت بيه. My bags were heavy, so I left them. الشنط بتاعتي كانت تقيلة فسبتهم. طبعا عندنا تحت الحاجات اللي موجودة هنا عندنا 4 flights of stairs يعني 4 أدوار من السلالم. The top of the stairs يعني أعلى السلم فوق آخر حتة في السلم. Up the stairs الاتجاه بتاعي إن أنا طالع ف up the stairs. و at the bottom of the stairs يعني تحت خالص في بير السلم. لو عجبكم الفيديو أتمنى إن كنتوا تدوسوا لايك وأتمنى إن انتوا تضيفوه في الفيفوريت عشان تشوفوا next episode اللي هتكون بتتكلم عن air rooms. See you soon. Bye bye and thanks for watching.